Soda Nandana Brajandaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radhamadava Kunjabihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Bhaktivinoda Swami Prabhupada ki jai, Naimiṣāraṇya Thakur ki jai. Prem Singh Ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Vedika Dadar Shvasti Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Shamona Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhakta Vrinda ki jai. Go Premanandi. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Verse 10. Prāyeṇālpāyuṣaḥ sabhya kalāv asmin yuge janāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyāḥ upadrutāḥ. prāyeṇa, almost always. Alpa, meager.
āyuṣaḥ. Duration of life, sabhya, member of a learned society. Kalāv, in this age of Kali. Asmin, herein, yuge, age, janāḥ, public. Mandāḥ, lazy. Sumanda-matayaḥ, misguided. Manda-bhāgyā, unlucky. He, and above all, upadrutāḥ, disturbed. Translation: O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Purport: the devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. When the sages of Naimiṣāraṇya analyzed the state of affairs of the people in this age of Kali, they foresaw that men would live short lives. In Kali-yuga, the duration of life is shortened, not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, over-sense gratification, over-dependence on another's mercy, artificial standards of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. The people of this age are also very lazy, not only materially, but in matter of self-realization. The human life is especially meant for self-realization. That is to say, man should come to know what he is, what the world is, and what the supreme truth is. Human life is a means by which the living entity can end all the miseries of the hard struggle for life and material existence, and by which he can return to Godhead, his eternal home. But due to a bad system of education, men have no desire for self-realization. Even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. In this age, men are victims not only of different political creeds and parties, but also of many different types of sense gratificatory diversions, such as cinema, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad associations, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickering, and so forth. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths, which are not based on any revealed scriptures, and very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions. Consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that the people in general have neither peace of mind nor health of body. The student, or brahmachari, communities are no longer being maintained, and householders do not observe the rules and regulations of the grihasta ashram. Consequently, the so-called vanaprasthas and sannyasis who come out of such grihasta ashrams are easily deviated from the rigid path. In Kali-yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. Men are no longer interested in spiritual values. Material sense gratification is now the standard of civilization. For the maintenance of such material civilizations, man has formed complex nations and communities, and there is a constant strain of hot and cold wars between these different groups. It has become very difficult, therefore, to raise the spiritual standard due to the present distorted values of human society. The sages of Naimiṣāraṇya are anxious to disentangle all fallen souls, and here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami. Here they're not asking a question, but they're presenting the problem. இங்கு ரிஷிகள் தற்காலத்திற்கு உண்டான பிரச்சனைகளை பற்றி கேள்வி கேட்கிறார்கள். The problem is always there. பிரச்சனை எப்பொழுதும் இருக்கிறது. So whether it is Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, or Kali-yuga, throughout the day of Brahma, there's always going to be problems. பிரம்மாவின் தினம் முழுவதும் சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலியுகம் அனைத்திலும் பிரச்சனைகள் இருக்கத்தான் போகிறது. There is always going to be the question of how long we're going to live. எப்பொழுதும் நமது ஆயுட்காலம் எவ்வளவு என்ற பிரச்சனையும் இருக்கும். There's always going to be wars. போர்கள் இருக்க போகின்றன.
We see that throughout the Bhagavatam, in different yugas and different manvantaras, the demons get strong and they attack, and they have the devotees have to go to the Supreme Lord to get help. பாகவதத்தில் யுகங்கள் தோறும் மன்வந்தரங்கள் தோறும் அசுரர்கள் பலம் அடைகிறார்கள், அப்பொழுது தேவர்களோடு போரிடுகிறார்கள், அப்பொழுது தேவர்கள் பிரம்மதேவரிடம் முறையிடுகிறார்கள். So it is not just a problem of Kali-yuga, it's a problem of the material world. எனவே இது கலியுகத்தின் பிரச்சனை மட்டுமல்ல, பௌதிக வாழ்க்கையின் பிரச்சனையாகும். However, there are also several disadvantages for Kali-yuga. மேலும் கலியுகத்திற்கென்று விசேஷமான சில அசௌகரியங்கள் இருக்கின்றன. One, of course, is they have shorter lifespans. ஒன்று அற்ப ஆயுள். So it is said in previous lifespans they live for thousands and thousands of years. முந்தைய யுகங்களில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள். This may seem a little bit strange. How is it possible in ancient times when people were so primitive they could live so long? இது ஒரு விதத்தில் சிலருக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கக்கூடும். முற்காலத்தில் மக்கள் அதிக நாகரிகம் அடையாத காலத்தில் எவ்வாறு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்க முடியும்? But we find in ancient cultures this same idea is there. Previously, people lived very long lifespans. ஆனால் முந்தைய நாகரிகங்களிலும் நாம் காண்கிறோம், அதற்கும் முந்தைய காலத்தில் மக்கள் அதிக ஆயுள் கொண்டிருந்தார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. So you'll see in the Old Testament of the Bible, Noah lived for thousands of years or so like that, and later on they lived for 500 years. So they had long lifespans. பைபிளிலும் கூட அந்த முற்காலத்து மக்கள் அதிக ஆண்டு வாழ்ந்தார்கள் என்ற குறிப்புகள் இருக்கின்றன. Of course, we also say that they were bigger, now we're shorter, and we're smaller. உருவத்திலும் அவர்கள் பெரியவர்களாக இருந்தார்கள், நாம் உருவம் சிரித்துக் கொண்டே வருகிறோம். And this is also there even in other cultures. Before they had giants everywhere, now we are small. இதர கலாச்சாரங்களிலும் இத்தகைய நம்பிக்கை இருக்கிறது, முற்காலத்தில் மக்கள் பெரிய வடிவம் கொண்டிருந்தார்கள் என்று. And interesting enough, even the Greeks have the idea of the golden age, the silver age, the bronze age, and then the iron age, just like in the Vedas. கிரேக்கர்களும் பொற்காலம், வெள்ளிக்காலம், பித்தளை காலம் மற்றும் இரும்பு காலம் என்ற காலங்களை வகைப்படுத்துகிறார்கள். So there is a common theme of gradual degradation of society. இவ்வாறு படிப்படியாக சமுதாயம் தேய்ந்து கொண்டு வரக்கூடிய எண்ணம் எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா கலாச்சாரங்களிலும் இருக்கிறது. In our modern educated society we have the opposite theory. ஆனால் நவீன கல்வி முறையில் எதிர்மறையாக கற்பிக்கப்படுகிறது. That is, we have evolved to higher culture. அதாவது நாம் மேலும் மேலும் உயர்வு பெறுகிறோம் எனக்கூடிய நம்பிக்கை நிலவுகிறது. But according to the Vedic literature and to other cultures of the world, no, it's the opposite. We're not evolving, we're devolving, we're getting lesser. ஆனால் வேத இலக்கியங்களும் மற்ற கலாச்சாரங்களும் கற்பிப்பது என்னவென்றால் நாம் தேய்ந்து கொண்டுதான் போகிறோம், வளரவில்லை. So not only in size and not only in lifespan, but also in intelligence. ஆயுள் காலம் மட்டுமல்ல, புத்தி கூர்மையிலும் கூட தேய்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. And of course not only intelligence, but also all sorts of qualities they decrease. புத்தி கூர்மையோடு சேர்த்து மற்ற குணங்களும் தேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. So that is what is mentioned in this verse. இதைத்தான் இந்த ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது. So it says not only the age is less, but they are manda, sumanda-matayo, manda-bhāgyā, upadrutāḥ. They have all sorts of other bad qualities. குறைந்த ஆயுளோடு சேர்த்து பலவிதமான துர்குணங்களையும் அவர்கள் கொண்டிருக்கிறார்கள். So manda, of course, can mean lazy. மந்தா என்றால் சோம்பேறி என்று பொருள். They don't want to work. அவர்கள் வேலை செய்ய விரும்பவில்லை. And manda-bhāgyā means they're not intelligent. மந்தமதி என்றால் சரியான புத்தி கூர்மை இல்லை. And manda-bhāgyā means they have no good fortune, they're always suffering. மந்த-bhāgyā என்றால் துரதிர்ஷ்டசாலிகள், கஷ்டத்திலேயே இருக்கிறார்கள். And upadrutāḥ means they're always in anxiety and worried and disturbed by something or other. உபத்ருதா என்றால் எப்பொழுதும் ஏதோ கவலையினால் ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். So therefore the name of this age is quite apt. This means Kali, the age of Kali, the age of quarrel. எனவே இந்த காலம் மிக பொருத்தமாக கலி, அதாவது சர்ச்சை சண்டைகள் நிறைந்த காலம் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. So of the four ages it's the most disturbed. நான்கு யுகங்களில் அதிகமான தொந்தரவு உள்ள காலம் கலிகாலமாகும். It's also later described that Satyuga is the best. சத்தியயுகம் தான் மிகச்சிறந்தது என்றும் கூறப்படுகிறது. Treta-yuga has 3/4 goodness, 1/4 bad. திரேதாயுகத்தில் நன்மை சத்துவம் முக்கால் பங்கு இருக்கிறது, கால் பங்கு குறைந்து போகிறது. The Dwapara yuga has half good, half bad.
துவாபர யுகத்தில் பாதிக்கு பாதி சரியாக நன்மை தீமை நிலவுகிறது. And Kali-yuga 3/4 bad and 1/4 good. கலியுகத்தில் சத்துவம் 3/4 பங்கு மறைந்து 1/4 பங்கு மிச்சம் இருக்கிறது. But as Kali-yuga progresses, then that 1/4 gets less and less and less and less, and the bad qualities get more. கலியுகம் முற்றும் பொழுது இந்த 1/4 பங்கும் தேய்ந்து தேய்ந்து தீய தன்மைகள் அதிகரிக்கும். So that of course is also one meaning of the names. So Treta means 3/4, Dwarpa 2, Kali is 1, and Satya is full. இந்த யுகங்களின் பெயர்களின் பொருளை பார்த்தாலும் கூட இந்த அரை முக்கால் முழுமை என்ற பொருள் அமைந்திருக்கிறது. This also corresponds to the length, the number of years. So that also operates 4, 3, 2, 1 proportions. யுகத்தின் ஆயுட்காலமும் கூட இவ்வாறு தேய்ந்து கொண்டுதான் வருகிறது, முக்கால் அரை கால் என்று. So in this way gradually things decline, but unfortunately the declining age, the worst age, is also the shortest. இவ்வாறு அனைத்தும் தேய்ந்து கொண்டு வருகிற பொழுதிலும் கூட ஒரு நல்ல விஷயம், கலிகாலமும் அதன் ஆயுட்காலம் குறைவாகவே அமைந்திருக்கிறது. And then the cycle starts again. மீண்டும் சுழற்சி ஆரம்பிக்கிறது. And the whole cycle is like over 4 million years. இவ்வாறு ஆயுட்காலம் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கிறது. So this presumes that the human being is there all along in all these ages, and it keeps repeating itself throughout the day of Brahma, which is billions of years. இவ்வாறு பிரம்மாவின் ஆயுட்காலமாகிய பல கோடிக்கணக்கான ஆண்டு காலம் மனிதர்களும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். So this is quite a different type of history from modern history. நவீன சரித்திரத்திலிருந்து பார்ப்போமானால் இது ஒரு வித்தியாசமான சரித்திரமாகும். So like 60,000 years ago we had Neanderthals, then we got human beings maybe 40,000 years ago, and they started in Africa, and then they spread to Europe and Asia and other places, and eventually they got to America. மனித சரித்திரத்தின்படி 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நேண்டர்தால் வகை மனிதர்கள் தோன்றினார்கள். அதன் பிறகு 40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிறிதளவு வளர்ச்சி அடைந்து ஐரோப்பாவிலிருந்து பல வகையான கண்டங்களுக்கும் அவர்கள் பெயர்ந்து சென்றார்கள் என்பதைப் போல நவீன சரித்திரம் கூறுகிறது. And only about 12,000 years ago then they started to form communities. 12,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் அவர்கள் விவசாயம் செய்து கூட்டமாக இருக்க ஆரம்பித்தார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. In other words, they started to farm. அதாவது விவசாயத்தை தொடங்கினார்கள். And they began to make towns and cities. நகரங்களையும் கிராமங்களையும் நிறுவினார்கள். So in other words, our civilization is maybe 5,000, 6,000 years old. That's the human society more or less. அதாவது மனித நாகரிகமே 4,000 அல்லது 5,000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததுதான் என்று கூறுகிறார்கள். So modern history gives us a very short history of development. எனவே இந்த சரித்திர வளர்ச்சியை பற்றி அவருடைய அறிதல் குறைவுடையதாக இருக்கிறது. Whereas the Vedas give us a repetitive history of decline, and then again it becomes good, then it declines, and it's repetitive. ஆனால் வேத சாஸ்திரத்தின்படி பார்த்தால் இது தொடர்ந்து மாறி மாறி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, ஒரு சுழற்சியை போல. And this is not 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 years like Neanderthals, etc., but it operates on 4 million year cycles. இதற்கு 5,000, 10,000, 20,000 என்ற ஆண்டுகளை குறிப்பிட முடியாது. இது ஒரு சுழற்சியாக தொடர்ந்து இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. So it is a very different history of the world. எனவே இது உலகத்தை பற்றிய ஒரு வித்தியாசமான சரித்திரம். Which modern people will tend to dismiss as being imaginary. நவீன மக்கள் இதை அனைத்தும் கற்பனை கதை என்று நிராகரிக்கிறார்கள். Nevertheless, we have this proposition in the Bhagavatam. ஆயினும் கூட பாகவதத்தில் இந்த கருத்துக்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். And of course there is also, of course they will say, well, the evidence is we got the fossils and we got the the bones and the cavemen and all that, so we got the history straightened out, and that's the proof. நவீன கால சரித்திர ஆசிரியர்கள் கூறுவார்கள், நாங்கள் புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சி செய்து எலும்புகள் போன்ற பலவிதமான ஆதாரங்களை எடுத்துத்தான் இந்த சரித்திரத்தை கூறுகிறோம், எனவே நாங்கள் கூறுவதுதான் சரியானது என்று கூறுகிறார். But if we look at that, we understand that all these theories are based on a few little bone fragments or a few pieces of tooth or something like that, and then based on that they make a whole theory. ஆனால் இவர்களுடைய கதையை பார்ப்போமானால் சரித்திர ஆசிரியர்கள் சிறிதளவு எலும்பு துண்டுகள், வேறு சில கருவிகள் இவற்றை கொண்டு பெரிய சரித்திரத்தை அவர்கள் கதை போல எழுதுகிறார்கள். And it's not based on thousands of samples, it's based on 1 or 2 or 3 samples of not even a whole skeleton of anything, just a few bones, a few teeth. இதுவும் ஆயிரக்கணக்கான மாதிரிகளை கொண்டு செய்யப்படவில்லை, ஏதோ 1-2 எலும்பு துண்டுகள், ஒரு முழுமையான எலும்பு கூடு கூட அவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. So based on that evidence, of course, we make theories.
இதன் அடிப்படையில் ஏதோ ஒரு கட்டுக்கதைகளை அவர்கள் புனைகிறார்கள். But as Scripture says, theories from our logic are subject to improvement, subject to mistake. ஆனால் நமக்கு வேத இலக்கியம் கூறுவது என்னவென்றால், மனிதர்கள் கூறக்கூடிய இத்தகைய கதைகள் அனைத்தும் தவறுகளுக்கு உட்பட்டது. அவர்கள் பலவிதமான தவறான முடிவுகளுக்கு வருகிறார்கள். So there is always room for improving these theories. எனவே இந்த கோட்பாடுகள் அனைத்தையும் முன்னேற்றம் செய்வதற்கு வாய்ப்புகள் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. And interestingly enough, not only the Bhagavatam is proposing a different history, even others in the Western world are proposing this as well. பாகவதத்தில் மட்டுமில்லாமல் மேற்கத்திய நாடுகளிலும் கூட இந்த வேறு வகையான சரித்திரம் கூறுவதும் நிலவுகிறது. So there are many people in the West who are also proposing another theory that previously was more advanced and now we're less advanced. மேலை நாடுகளிலும் கூட முற்காலத்தில் நாம் அதிக நாகரிக முன்னேற்றம் பெற்றிருந்தோம், இப்பொழுது தேய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னக்கூடிய கருத்தை ஏற்பவர்கள் இருக்கிறார்கள். And there are a lot of people supporting such theories. இத்தகைய கோட்பாடுகளை ஏற்பவர்கள் பலர். But of course this is not archaeology or whatever, it's not pure science. ஆனால் இது புதைப்பொருள் ஆராய்ச்சியை போன்ற ஒரு விஷயம் அல்ல. But of course then we do have Karma has written a few books to show that there's also counter evidence from bones and fossils and whatever to show that there are things we cannot explain. ஆனால் இந்த நூல்களை கொண்டு நாம் நீங்கள் எலும்பு துண்டுகளை கொண்டு உண்டாக்கிய கோட்பாடுகள் தவறானவை, வேறொரு வகையான விளக்கங்களும் கூற முடியும் என்பதற்கு இந்த புத்தகங்கள் ஆதாரமாக அமைகின்றன. Anyway, whatever the conclusion is, we do know from just such information that we should not be so proud of modern civilization. முடிவுகள் எத்தகையாக இருந்த போதிலும் கூட நாம் நவீன நாகரிகத்தை பற்றி பெருமைப்படுவதற்கு ஏதுமில்லை. Certainly there are more inventions than there were 20 years ago or 30 years ago or 40 years ago. பலவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் உண்டாகி கொண்டுதான் இருக்கின்றன. But it is not ultimately improve our intelligence or actually even improve our life. ஆனால் இறுதியில் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்தும் நம்முடைய புத்தியையோ நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தையோ முன்னேற்றவில்லை என்பதுதான் உண்மை. And it often becomes a distraction for the real purpose of life. அதிகமாக இவை நமக்கு மனச்சிதறலை உண்டாக்கி வாழ்க்கையின் லட்சியத்திலிருந்து நம்மை திசை திருப்பவே செய்கின்றன. So that actually is what we should concentrate on. எனவே இதை நாம் கவனத்தை இதிலிருந்து நம் மனத்தை திருப்ப வேண்டும். But unfortunately, because of Kali-yuga and these qualities, it's difficult to concentrate. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக கலியுகத்தின் தன்மைகளின் காரணமாக நம் மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்துவது கடினமாகிறது. Everybody's less intelligent, everybody's lazy, everybody's always disturbed. How can they think of anything elevated or spiritual? அனைவரும் சோம்பேறிகளாக, தவறான வழிநடத்தப்படுபவர்களாக, சச்சரவு நிறைந்தவர்களாக இருக்கும்போது எப்படி இவர்களை உயர்த்துவது? So the sages of Naimiṣāraṇya, they were inquisitive. What are we supposed to do in Kali-yuga? எனவே நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் கலியுகத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியில் ஆர்வம் காட்டினார்கள். Even Vedic knowledge is not applicable to all these people. இந்த நூலில் கொடுத்த அறிவுகள் கூட அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியவை அல்ல. Actually, in the next Purport, Prabhupada also comments that even varnashram is useless in Kali-yuga. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீ பிரபுபாதர் பொய்ப்புரையில் கூறுவார், வர்ணாசிரமம் கூட கலியுகத்துக்கு ஏற்புடையதல்ல. He says, in this age it's not possible for fallen souls to understand and undergo all the lessons of the various scriptures in the varna and ashram system. கலியுகத்தில் வர்ண ஆசிரம முறையில் அமைந்ததைப் போல அனைத்து அறிவுகளையும் மக்களுக்கு வழங்குவது சாத்தியமில்லை. Due to Kali-yuga, it is not possible to execute the rules and regulations of these institutions. கலியுகத்தில் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள சட்ட கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றுமாறு அனைவரையும் தூண்டுவது மிக கடினம். Nor is it possible for people in general to completely sever relationship with their families as the varna ashram institution prescribes. வர்ணாசிரமத்தில் இறுதியில் அனைவரும் குடும்ப பற்றுகளை துறந்து சந்நியாசம் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இது தற்காலத்தில் சாத்தியமே இல்லை. The whole atmosphere is surcharged with opposition. இன்றைய உலகத்தை பார்ப்போமானால் எங்கும் எதிர்ப்பு நிறைந்திருக்கிறது. And considering this, one can see the spiritual emancipation of the common man in this age is very difficult. இதை கருத்தில் கொள்வோமானால் தற்கால மனிதனுடைய ஆன்மீக வளர்ச்சியானது மிக கடினமானது. So that is why the sages ask this question. We already have Vardashram, we already have Vedas, we have so many things. It's not practical in Kali-yuga. எனவே தான் ரிஷிகள் இந்த கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். ஏராளமான வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன, வர்ணாசிரம
வழிமுறை இருக்கிறது. ஆனால் இவை அனைத்தும் இருந்தாலும் கூட கலியுகத்துக்கு இவை எதுவும் உதவாது. So that is the ultimate question. இதுதான் இறுதியான கேள்வி. This is also the question that Parikshit asks. இதே கேள்வியைத்தான் பரீட்சித் மகாராஜரும் கேட்டார். Of course, the circumstance is a little different. He's about to die, so he said, "What should I do when I'm going to die?" அவர் கேட்கும்போது சூழ்நிலை சிறிது வேறுபட்டதாக இருந்தது. நான் மரணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார். But then various sages gave various answers. Practice varnashram, practice yoga, practice jnana, etc. பல்வேறு ரிஷிகள் இதற்கு பல்வேறு விடைகளை தந்தார்கள். ஞானத்தை பயில வேண்டும், யோகத்தை பயில வேண்டும் என்பதைப் போல பல விடைகளை தந்தார்கள். And then Sukadeva Goswami, what he said is, okay, you chant the glories of the pastimes and the pastimes of the Supreme Lord. இறுதியில் சுகதேவ கோஸ்வாமி பரிந்துரைத்தார், நீ பகவானுடைய அற்புதமான லீலைகளை பற்றி கேட்பாயாக என்று. So this particular verse here, by describing the qualities of Kali-yuga, the bad qualities of Kali-yuga, it shows the urgency to give us the best possible, simplest means for everybody. இன்றைய ஸ்லோகம் கலியுகத்தின் தீய தன்மைகளை விளக்குவதன் மூலமாக நாம் சாஸ்திரங்களின் மூலமாக உயர்ந்த வழிகாட்டுதலை பெறுவதற்கு உள்ள அவசரம் நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. And it was something which is not previously emphasized. இது முந்தைய காலங்களில் அதிகமாக மக்களுக்கு வலியுறுத்தப்படவில்லை. The sages obviously knew all these other systems. ரிஷிகளுக்கு அனைத்து வழிமுறைகளும் தெரிந்திருந்தது. So they wanted something different because they said these things are not going to work with the people of Kali-yuga. ஆனால் அந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் கலியுக மக்களுக்கு பொருந்தாது, உதவாது என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் வேறு ஒரு வழியை நாடுகிறார்கள். So in his reply, Sutta Goswami speaks Bhagavatam. அந்த கேள்விக்கு பதிலாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தை பேச ஆரம்பிக்கிறார். So there are two answers actually. உண்மையில் இதற்கு இரண்டு பதில்கள் உள்ளன. Okay, so what do people do in Kali-yuga? Let them worship Krishna. கலியுகத்தில் உள்ள மக்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடட்டும் என்பது ஒரு பதில். Don't worship devatas, don't even worship Vishnu. தேவதைகளையோ விஷ்ணுவையோ வழிபட வேண்டாம். So you worship Krishna. கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுங்கள். So this of course is the main theme of Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Swayam. இதுதான் பாகவதத்தின் முக்கியமான கோட்பாடு, கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். How do we worship Krishna? கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபட வேண்டும். எவ்வாறு? So of course the process is bhakti yoga. அதற்கான வழிமுறை பக்தி யோகமாகும். But then within bhakti yoga, then the ultimate process is nam sankirtan. பக்தி யோகத்திற்குள்ளும் இறுதியான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So do nam sankirtan, worship Krishna, chant Krishna's name. That's the ultimate solution. நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து கிருஷ்ணரை வணங்கி கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பது. So this provides us a very simple solution to a problem which most people cannot solve. அனைவராலும் தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனைக்கு இதுவே தீர்வாகும். But although it is simple, it is also authoritative. இது எளிமையானது மட்டுமல்ல, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிமுறையும் ஆகும். And that is why this whole history of parampara has been traced to show that it's authoritative. இதற்காகத்தான் பரம்பரை அனைத்தும் இங்கு கூறப்படுகிறது, இதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தன்மையை நாம் உணர்த்துவதற்காக. And therefore everyone should follow it. Everyone should follow. எனவே அனைவரும் இதை பின்பற்ற வேண்டும். Okay, Hare Krishna. Maharaj, even per se people don't appreciate in the current age about the previous ages of long duration of 100,000, 10,000, 1,000 years. Even in our current lives, if you look at it over the last 50, 60 years, the way they had values, the regulated life and the happiness, health, everything, just by looking at it we can see that is so deteriorating and it was much more better, whereas as we progress in age, it is deteriorating. And people don't come to that realization. So what's the question? So I'm saying even if you don't believe understand the scriptures, even within 60 years, 50 years, we are able to see such a value difference in our own lives. Oh. Hare Krishna Maharaj. மனித வாழ்க்கையின் தரம் படிப்படியாக தேய்ந்து வருவதை கடந்த 40-50 ஆண்டு கால சரித்திரத்தை நாம் பார்த்தாலும் கூட நம்மால் உணர முடிகிறது. Well, unfortunately, you may think it's degraded, but many people don't think it's degraded. They think it's more advanced. துரதிர்ஷ்டவசமாக இது தேய்ந்து வருவதாக நீங்கள் கூறினாலும் கூட அநேகமாக மக்கள் இதை ஏற்க மாட்டார்கள். We have mobile phones. We didn't have that 15 years ago.
இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபோன்கள் முற்காலத்தில் இருக்கவில்லை. And even like you had videos and things like this, and you had to have these tapes for the videos. You don't even need that anymore. You got a little stick, you stick it in your computer and you get your visuals, whatever. அனைத்து வகையான விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் மூலமாக நாம் மிகவும் வசதியான பலவிதமான கருவிகளை பெற்றிருக்கிறோம். So some people think we're more advanced and therefore we're happier. எனவே நாம் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோம், அதிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். And people in general don't really think about it too much. பொதுமக்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் இதை பற்றி யோசிப்பதே இல்லை. They're just mostly interested again is let me survive in this world and get my food and get my place to sleep. அவர்கள் எப்படியோ இந்த உலகத்தில் பிழைக்க வேண்டும், தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் இருக்கிறார்கள். Of course, we could also see that in general even that is declining. பொதுவாக இந்த தன்மையும் கூட குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. It becomes more of a struggle for people to survive. உயிருடன் இருப்பதே மக்களுக்கு பெரும் போராட்டமாக ஆகிக்கொண்டிருக்கிறது. But due to the illusory nature of Maya, then people don't even realize that. ஆனால் மாயையின் தன்மையின் காரணமாக இதையும் மக்கள் உணர்வதில்லை. Hare Krishna Maharaj, is the yuga cycle the same in heavenly and upper planets when compared to that in earth? Because one day of Brahma is equal to many yuga cycles in planet Earth. How to understand this? Well, actually the yuga cycles operate in Bharatvarsha. உண்மையில் யுக சுழற்சி என்பது பாரத வருஷத்தில் மட்டுமே அமைந்திருக்கிறது, இதர கிரகங்களில் இல்லை. They don't operate in other dvipas or other we call like Harivarsha, or even those places are called Boma Svargas, so they don't experience the same deterioration of ages. ஹரிவர்ஷா போன்ற இதர த்வீபங்களிலும் கூட இந்த யுக சுழற்சி என்பது இல்லை. What to speak of heavenly planets whose time cycles are quite different. எனவே சொர்க்கலோகத்தை பொறுத்தவரை அவருடைய கால அளவை மிகவும் மாறுபட்டிருக்கிறது, அங்கு இந்த யுக சுழற்சி என்பது இல்லை. So in this four yugas, so which type of souls take birth in the Satyuga? What type of souls take birth? In the Satyuga. In Satyuga. So it's like the Satyuga souls again take birth in Satyuga, and Kali-yuga souls again take birth in the Kali-yuga, next Kali-yuga. Oh, so who takes birth when? Well, of course, Satyuga is, we can say, more peaceful and people live a long time, so it's very sattvic. சத்வ யுகத்தில் இருந்த ஆத்மாக்கள் இதர யுகங்களிலும் பிறவி எடுக்குமா என்பது கேள்வி. சத்திய யுகத்தில் பொதுவாக ஆத்மாக்கள் அமைதியான சத்துவமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார்கள். And of course you need good karma to get born into such a situation. ஒருவருக்கு அத்தகைய நிலையில் வாழ்வதற்கு நல்ல கர்மா தேவை. And it's possible from there to go further and to get into jnana and yoga and bhakti. அங்கிருந்து ஞான கர்ம பக்தி வழிமுறைகளை ஒருவர் ஏற்க முடியும். So therefore you can get liberation or go to Vaikuntha. அப்பொழுது அவர்கள் முக்தியையோ வைகுண்டத்தையோ அடைந்தார்கள். So you don't have to take birth in other yugas after that. எனவே சத்திய யுகவாசிகள் இதர யுகங்களில் பிறவி எடுக்க தேவையில்லை. Of course, as the ages get worse and worse, the likelihood is you're going to get more born into more bodies. ஆனால் யுகங்கள் தேயும் பொழுது மக்களுடைய நற்குணங்கள் குறைந்து அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க நேரிடுகிறது. If we analyze the number 9 verse and number 10th verse, actually what these sages are asked question is normally applied for this Kali-yuga, because the next verse is saying this, number 10 is they are asking ekantata shreya for the Kali-yuga people, correct? But Maharaj, we know that Bhagavatam is eternal, and how this can be applied for the other yugas? This shloka is found in Srimad Bhagavatam, which is இந்த ஸ்லோகமானது பாகவதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. பாகவதமோ அனைத்து யுகங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியது. ஆனால் இங்கு குறிப்பாக கலியுகத்தை பற்றி பேசப்படுகிறது. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Well, actually, though Bhagavatam in scripture is eternal, we see that Bhagavatam is written by Vedavyas just before the beginning of Kali-yuga, along with the other Puranas. So it has a historical beginning for our particular age.
And he only appears now like this to write this particular Purana. பாகவதம் நித்தியமானது என்று கொண்டாலும் கூட ஸ்ரீ வேதவியாசர் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கலியுகத்தின் தொடக்கத்தில் தான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதினார். எனவே இந்த யுகத்திற்கு பொருத்தமுடையதாக அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது. So this particular Bhagavatam is very special because it comes after the appearance of Krishna, so therefore it includes the glorification of Krishna. இந்த பாகவதம் மிகவும் விசேஷமானது. ஏனென்றால் கிருஷ்ணருடைய அவதாரத்திற்கு பின்பு இது தோன்றுகிறது. எனவே கிருஷ்ணரை பற்றிய மகிமைப்படுத்துதல் இதில் அதிகமாக அமைந்திருக்கிறது. So Vedavyasa appears in other Dwarpa yugas also. வேதவியாசர் இதர துவாபர யுகங்களின் இறுதியிலும் தோன்றுகிறார். But then he will also write different things. ஆனால் அங்கு அவர் வேறு விஷயங்களை எழுதவும் கூடும். History is going to be slightly different each time. சரித்திரம் ஒவ்வொரு முறையும் சிறிது மாறி அமையக்கூடும். So yeah, the teaching is eternal, but the actual circumstance of this Bhagavatam is very special. எனவே உபதேசங்கள் நித்தியமானவை என்றாலும் கூட அந்தந்த கால கட்டத்தை பொறுத்து பாகவதத்தில் வேறு வேறு விஷயங்கள் கூறப்படுகின்றன. Ultimately, the highest truth is Krishna in any case. இறுதியில் கிருஷ்ணரே பரம சத்தியம் என்பது அனைத்து பாகவதங்களின் தீர்மானமும் ஆகும். But again, throughout the day of Brahma, most of the people don't worship Krishna. ஆனால் பார்ப்போமானால் பிரம்மாவின் நாள் முழுவதும் மக்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை வழிபடுவதில்லை. So it's only once in the day of Brahma, in the 28th yuga cycle of Vaivasata Vanvatara, Krishna appears, and then people become attracted to worshiping him because he reveals himself. பிரம்மாவின் ஒரு தினத்தில் வைவஸ்வத மனுவின் 28வது யுக சுழற்சியின் போது மட்டுமே மக்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து அவரை வழிபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். So the highest truth is Krishna, and that is only revealed now. எனவே அனைத்திலும் உயர்ந்த உண்மையாகிய கிருஷ்ணர் இப்பொழுதே வெளிப்படுத்தப்படுகிறார். You see, although Kali-yuga has many faults, many bad qualities, but still, from Srimad Bhagavatam 5th canto, we know that when the demigods also aspire to take birth in Bharata Bhumi, Bharata Khanda, and also this Kali-yuga. But it's because of this holy name, or because of the holy name, or something else? What's that? Because of holy name, this chanting holy name, which is very easy process for the Kali-yuga people to get perfection, or for our other things also. Because there are many other bad qualities are there. Only one good quality mentioned. கலியுகத்தில் ஏராளமான தீய குணங்கள் இருக்கின்றன என்று நாம் பார்க்கிறோம். ஆனாலும் கூட பாகவதத்தின் 5வது ஸ்கந்தத்தில் தேவதைகள் கூட இந்த கலியுகத்தில் பிறவி எடுக்க ஆசைப்படுகிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம். இந்த ஆர்வத்தின் காரணம் என்ன? So you're saying there's only one good quality and nothing else? Is that the question? Yeah. Of course, that's the statement. There's only one good quality, Nam Sankirtan, Krishna's name. கலியுகத்தில் ஒரே ஒரு நற்குணம் தான் இருக்கிறது, அது கிருஷ்ணருடைய கீர்த்தனம் செய்வது என்று தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Just like we also say Harinameva Kevalam. ஹரிநாமேவ கேவலம் என்று நாம் கூறுவோம். But this does not discard other processes of bhakti. ஆனால் இதனை கொண்டு பக்தியின் இதர அங்கங்களை பயிற்சி செய்ய தேவையில்லை என்பது பொருள் அல்ல. And some of these also are most favorable to go along with kirtan. யார் கீர்த்தனத்தை செய்ய சாதகமாக மனோபாவம் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் இதை செய்கிறார்கள். So particularly Shravanam and Sadhu Sangha. ஸ்ரவணம் சாது சங்கம் இரண்டும் முக்கியமானவை. So and actually only kirtan will take place because they are devotees. பக்தர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் கீர்த்தனம் தானாகவே இயல்பாகவே நடைபெறுகிறது. So perhaps we can say the only good quality of Kali-yuga is devotees who chant the holy name. Because without them chanting nobody will hear it. எனவே கலியுகத்தின் முக்கியமான நற்குணம் நாம சங்கீர்த்தனமே என்று ஏன் கூறுகிறோம் என்றால் இதை பக்தர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், இதை நாம் ஸ்ரவணம் செய்கிறோம். But then of course chanting holy name is one thing, chanting purely is another thing. புனித நாம ஜபம் என்பது ஒன்று, ஆனால் தூய புனித நாம ஜபம் என்பது வேறொன்றாகும். So to chant purely we do need proper knowledge, so we need shravanam. அதற்கு நமக்கு உண்மையான ஞானம் தேவைப்படுகிறது, அது ஸ்ரவணத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. So those things all go together with the chanting of the name. எனவே இவை அனைத்துமே நாம ஜபத்தோடு கூட வரக்கூடிய வழிமுறைகளாகும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you were highlighting in the beginning of your session that there is lack of archaeological evidence. There are hardly few bones here and there. So
could there be a possible reason that earlier it was actually the Vedic civilization all over the planet? And in the Vedic civilization, we see that the process of disposing the human remains is by burning them. So we would not actually expect, the burial was not there, so we cannot expect fossilized human remains. And also the Vedic system was more in tune with nature, so they would use more earth-friendly items for even building and things like that, which means when the civilization goes down, the cities, villages go down, so they actually merge back with the nature. So therefore, that could be a possible reason why there's not much fossilized evidences available. முற்காலத்தில் வேத நாகரிகம் உலகம் முழுவதும் பரவி இருந்தது. வேத நாகரிகத்தின்படி மக்கள் பொதுவாக இறந்தவர்களை எரிப்பதே வழக்கமாயிற்று. மேலும் அவர்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்த காரணத்தினால் அதிகமாக அவர்கள் தடயங்களை விட்டு சென்றிருக்கவும் வாய்ப்பில்லை. எனவே கிடைத்திருக்கும் தடயங்களை கொண்டு புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த கோட்பாடுகள் தவறானவையாக அமைய வாய்ப்பிருக்கிறது அல்லவா? Well, that of course could be one reason. இது ஒரு காரணம். Another reason is our bodies could be also differently composed, so you're not going to get the same evidence as we get for the gross bodies. இது மட்டுமல்லாமல் சரீரங்கள் தேய்ந்து போகின்றன. அப்பொழுது அவை சரியான விதத்தில் கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்பில்லை. Just like if a devata dies, then we're going to have a skeleton or something. No. ஒரு தேவதை மறைகிறார் என்றால் அவர் ஒரு எலும்புக்கூட்டை விட்டு போவதில்லை. So, of course, there could be many things. Now, they do find some anomalous, what they call anomalous evidence. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் முரண்படக்கூடிய சில ஆதாரங்களையும் காண்கிறார்கள், கண்டு குழம்பி போகிறார்கள். There are strange objects which cannot be, naturally made, which may be hundreds of thousands, even millions of years old. They find things like that. பல லட்சக்கணக்கு பழமையான சில பொருட்களை அவர் பார்க்கிறார்கள். அவை இயற்கையாக உண்டானவையாக தோன்றவில்லை. எனவே இவற்றிற்கு விளக்கம் அளிக்க அவர்கள் திகைக்கிறார்கள். They found some bowl or something, and even I think a bell with a garuda on it in coal seams, some which have to be millions of years old. பல லட்சம் வருஷங்கள் பழமையான சில மணிகளை கண்டெடுக்கும்போது அவற்றில் கருடன் செதுக்கப்பட்டிருப்பதையும் அவர்கள் காண்கிறார்கள். One place they found a wheel embedded in the coal. Maharaj, wheel embedded in chakra in coal. அந்த நிலக்கரியை தோண்டி எடுக்கும்போது அதற்குள் ஒரு சக்கரம் புதைந்திருப்பதையும் அவர்கள் கண்டார்கள். And of course coal comes from that age when there were all these plants around and then it got compressed, so that's millions of years ago also. அந்த தாவரங்கள் நிலக்கரியாக மாறுவதற்கு பல லட்சம் ஆண்டுகள் பிடிக்கின்றன. அவ்வளவு பழமையான சக்கரமும் தோண்டி எடுக்கப்பட்டது. And then there's the footprints of a man that looks like a man with even his shoes you can see next to dinosaur footprints. So it's very difficult to explain all of that. மனிதர்களுடைய காலடி தடங்கள் மிக மிக பெரிய ராட்சச காலடி தடங்களையும் அவர்கள் கண்டெடுக்கிறார்கள். Maharaj, in the opening paragraph of the purport, among various things that Srila Prabhupada mentions that why the duration is shortened. So one reason mentioned is their over-dependence on another's mercy. So what can that indicate? ஆயுட்காலம் குறைவதற்கான காரணங்களை பிரபுபாதர் விளக்கும் பொழுது மற்றவர்களை அதிகமாக சார்ந்திருப்பதாலும் ஆயுட்காலம் குறைகிறது என்று கூறுகிறார். இதை விளக்க வேண்டும். Well, one observation is the upper varnas, Vaishyas, Kshatriyas and Brahmanas did not work for another person. உயர்ந்த வர்ணத்தைச் சேர்ந்த பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர்கள் மற்றவர்களுக்காக வேலை செய்வதில்லை. They never take employment. அவர்கள் வேலைக்கு போவதில்லை. So they don't depend on another person and therefore they're not subject to their pressure or whatever. They can act independently. இவ்வாறாக அவர்கள் தங்களுடைய பிழைப்பிற்கு மற்றவர்களை சார்ந்தில்லை. எனவே அவ்வாறு சார்ந்திருப்பதனால் உண்டாகக்கூடிய அந்த மன அழுத்தங்கள் அவர்களுக்கு இல்லை. When you become dependent, then you may have to eat what they eat, do what they do, act like they act, whatever. You have to agree to do everything they do. சார்ந்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் உண்பதை நீங்கள் உண்ண வேண்டும், அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். இந்த விதமாக உங்களுக்கு மன கிளர்ச்சி உண்டாகிறது. Hare Krishna Maharaj. So
In the past we have seen that there are certain events that are that have happened, and the future some events are also fixed, that at the end of 4,32,000 years the Kali-yuga is going to finish off. So can this be ascertained that the past, the future activities, they are the effect is also determining the cause of the activity, which is what is happening today, that is a effect of something that has to happen 10 years later. Maharaj, I think the question is that it is written in the scriptures that this is going to happen next. So is it not that what I am doing today is a cause which is going to have an effect tomorrow? That's a question. இன்று நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நாளை சில விளைவுகளை உண்டாக்குகின்றன. ஆனால் இந்த விளைவுகள் ஏற்கனவே சாஸ்திரங்களில் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. எனவே நாம் இன்று செய்யக்கூடிய செயல்களும் பிற்பாடு வரக்கூடிய விளைவுகளின் தாக்கத்தினால்தான் நாம் செய்கிறோமா? Well, in terms of individual karma, our acts now and the acts in the past help determine our future. அவரவர் கர்மா இப்பொழுதோ அல்லது முற்காலத்திலோ செய்தவை நம்முடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கின்றன. And even the acts of the present will also determine the acts of tomorrow and the next day and the next day to some degree. மேலும் இன்றைய நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் நாளை செய்யப் போகிற செயல்களையும் தீர்மானிக்கிறது ஓரளவுக்கு. But we also know that even if you try very hard, if your karma is bad and you work very hard, still you don't get the money even if you work hard. So that your activity doesn't give the result because of the karma. So it's your effort now and it determines the future, plus your karma also affects your future. உங்களுடைய கர்மா சரியாக இல்லை என்றால் நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சி செய்தாலும் கூட உங்களுக்கு வசதியான வாழ்க்கை அமையாது. அப்பொழுது நீங்கள் இப்பொழுது செய்யும் முயற்சியை தவிர முன்பு செய்த கர்மாவும் இதில் இடையீடு செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். But then the other factor is that when I do act now, that is not determined by karma. இதை தவிரவும் இன்னொன்று புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நான் இப்பொழுது ஒரு காரியம் செய்கிறேன் என்றால் அது கர்மாவினால் மட்டுமே என்று புரிந்து கொள்வது தவறு. And the higher the guna I act in, or the higher or the more I follow the principles of scripture, the more I actually get free from karma. எந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்த குணங்களை சார்ந்து இருப்பேனோ, எந்த அளவுக்கு சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் செயல்படுவேனோ, அந்த அளவுக்கு நான் கர்மாவிலிருந்து விடுபடுகிறேன். So our good choices help to change our karma or change our future. எனவே சரியான தேர்வுகளை செய்யும் பொழுது நமது கர்மாவும் நமது எதிர்காலமும் மாறுகின்றன. Now, scripture makes predictions about the general conditions of Kali-yuga and the end of Kali-yuga. சாஸ்திரங்கள் பொதுவான சில விஷயங்களை கூறுகின்றன. எதிர்காலத்தில் கலியுகம் இந்த விதத்தில் நிறைவு பெறும் என்பதை போன்ற விஷயங்கள் கூறப்படுகின்றன. It's not making predictions or a predetermination of individuals. இவை பொதுப்படையான விஷயங்களே ஆகுமே தவிர தனிப்பட்ட நபருடைய எதிர்காலங்களை பற்றி கூறப்படவில்லை. Because the individual may perform bhakti, then he just leaves the material world completely, so he's got nothing to do with Kali-yuga when it ends. ஏனென்றால் ஒரு தனி மனிதர் பக்தியை பயிற்சி செய்து ஜட உலகத்திலிருந்தே விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்தை அடையக்கூடும். எனவே இத்தகைய விஷயங்கள் இதில் கூறப்படவில்லை. So the general prediction is that the human being jivas get more and more affected by tamagun. எனவே பொதுப்படையான விஷயம் என்னவென்றால் வருங்காலத்தில் ஜீவாத்மாக்கள் அதிகமாக தமோகுணத்தினால் தாக்கப்படுவார்கள் என்பது. Which means they never make good choices. அதாவது அவர்கள் சரியான தேர்வுகளை செய்ய மாட்டார்கள். So they only increase their suffering, increase their karma. இதன் காரணமாக அவருடைய கர்மாவும் துக்கமும் அதிகரிக்கவே செய்யும். And therefore they suffer life after life. அப்பொழுது அவர்கள் பிறவிதோறும் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். Online. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Maharaj, this is your servant Gaurav Mandaldas. We had about 160 devotees, 170 devotees who have joined online. There are few questions. The first question is from Guru Kripamaya Prabhu. What is the reason for having different yugas with eventual and gradual degradation in each? Was it not possible to continue with just Satya Yuga? யுகங்கள் மாறி மாறி அமைவதற்கான தேவை என்ன? அனைத்தும் சத்தியயுகமாகவே ஏன் இருந்திருக்க கூடாது? Well, anything is possible. So in Svargaloka, they don't have a Kali-yuga at all. இதுவும் சாத்தியம்தான். சொர்க்கலோகத்தில் கலியுகம் என்பதே இல்லை. So why our particular place, this Varsha and whatever has, is to show the temporary nature of the material world. இது முக்கியமாக
பௌதிக வாழ்க்கையின் தற்காலிகமான தன்மையை நமக்கு விளக்குவதற்காக அமைகிறது. Though Svargaloka and Brahmaloka don't have to suffer Kali-yugas or whatever, they do have to suffer their destructions. சொர்க்கலோகங்களில் நமக்கு இருப்பதைப் போல கலியுகம் இல்லை என்றாலும் கூட அவர்களும் ஒரு நாள் அழியத்தான் போகிறார்கள். So we get more of a reminder of that on our particular planet. ஆனால் நம்முடைய கிரகத்தில் இதற்கான நினைவூட்டல் அதிகமாக நடைபெறுகிறது. And we can say, well, that means we got more suffering, we got more bad karma. நாம் அதிகமாக துக்கத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது நாம் தீய கர்மாவை வெறுக்கிறோம், தவிர்க்க முயற்சி செய்கிறோம். So that is also true. இதுவும் உண்மைதான். If you got good karma, you go to Svargaloka. நல்ல கர்மா இருக்குமானால் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லலாம். So the positive point of all this change and degradation of yugas, etc., is to remind us of the temporary nature of everything in this world. இந்த படிப்படியான மாற்றம், தொடர்ந்து தேய்வு, இவை அனைத்தும் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் வாழ்க்கை தற்காலிகமானது என்பதை அவை நமக்கு நினைவுறுத்துகின்றன. And whether we are on Svargaloka or Brahmaloka or earth, ultimately everybody has to suffer an end. பிரம்மலோகமோ சொர்க்கலோகமோ அல்லது பௌதிக உலகமோ எங்குமே மக்கள் இறுதியில் அழியத்தான் வேண்டும். And nobody welcomes that. Maharaj, can you say that? Oh, thank you, Maharaj. யாருக்குமே இதில் விருப்பம் இல்லை. So therefore they want a solution. எனவே தீர்வை நாடுகிறார்கள். So all of this arrangement acts as a stimulus to pursue spiritual life. எனவே பகவானுடைய இந்த ஏற்பாடு மக்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஏற்பதற்கு வசதியாக அமைகிறது. Thank you, Maharaj. This is a question from Kalyan Kumar. It is said that the first 10,000 years since Chaitanya Mahaprabhu has incarnated, the period would be much greater than the Kritya-yuga. So, will the Kali-yuga degrade much higher after that period? சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தோற்றத்திற்கு பிறகு 10,000 ஆண்டுகள் பொற்காலம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அதற்கு பிறகு வேகமாக கலியுகம் தேய்வடையுமா? Well, it says in Brahma Vaivarta Purana, after 5,000 years for another so many thousands, 5,000 years, 10,000 years or whatever, then it will be a good period, but then the rest of it again is bad. So it gradually degrades until we'll find what is explained in the Bhagavatam happens at the end of Kali-yuga. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தின்படியும் கூட கலியுகத்தின் ஆரம்ப 5000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஒரு பொற்காலம் உண்டாகும் என்றும் அந்த பொற்காலத்தின் இறுதியில் கலியுகம் மேலும் தேய்வடையும் என்பதைப் போல அதில் குறிப்பு இருக்கிறது. Thank you, Maharaj. Next question from Sridevi Gauranga Devi Das Mataji. I often get asked by non-devotees why people don't believe in God also get a lot of good things in life like wealth, promotion, opportunities. When I tell them that it's because of sukriti or good karma from previous birth, they are not convinced. Please help me to understand, Maharaj, so that I can give more convincing explanation. பக்தர்கள் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள், பக்தி செய்யாதவர்களும் கூட வாழ்க்கையில் பலவிதமான சுகபோகங்களை அனுபவிக்கிறார்களே என்று. அதற்கு நான் அவர்களுடைய பழைய நல்ல கர்மாவே காரணம் என்று கூறினால் அவர்கள் அதை ஏற்பதில்லை. இதற்கு இன்னும் பொருத்தமான என்ன பதில் கூற முடியும்? Well, of course, success and money, what are they? வாழ்க்கையில் வெற்றி என்பது என்ன? People may have that, you may want it, but that doesn't necessarily mean it makes you happy. மக்கள் அதை பெற்றிருக்கலாம், மற்றவர்கள் அதற்கு பொறாமைப்படலாம், ஆனாலும் அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என்று கூற முடியாது. So we often find that these very wealthy people are also very miserable. நாம் அடிக்கடி காண்பது என்னவென்றால் அதிக பணக்காரராக இருப்பவர்கள் அதிக துக்கத்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள். So if they don't believe in God and they don't believe in karma or whatever, nevertheless they should not think that simply getting money is going to make them happy. கடவுள் மேலும் கர்மா மேலும் நம்பிக்கை இல்லாவிட்டாலும் கூட பணம் இருந்தால் போதும் நாம் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று நினைப்பதும் தவறே ஆகும். So they should ask the question of what ultimately will make one happy. எனவே அவர்கள் கேட்க வேண்டிய சரியான கேள்வி, இறுதியில் எது எனக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும்? And they can search everywhere, but it's all speculation. அவர்கள் எங்கு தேடினாலும் மனக்கற்பனையான பதில்களே கிடைக்கும். And whatever advice they get again is speculation. அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அறிவுரைகள் அனைத்தும் மனக்கற்பனைகளே. So at least
we are following some authority which has a history and the experience of ancient sages behind it. நாம் ஆனால் சரித்திரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் வாயிலாக பழங்காலத்தில் இதற்கு முன்னுதாரணங்களை பின்பற்றி நாம் இதை வழிநடத்துகிறோம். Thank you, Maharaj. This is a question from Sri Vrindavani Sri Mataji. Prabhupada says, but due to bad system of education, men have no desire for self-realization. And if we go and teach in the school on this spiritual knowledge, there are not much encouragement in accepting the spiritual knowledge. So how to deal with this situation? Is Srila Prabhupada intending to provide any specific message in this statement for corrective measures? நவீன கல்வி முறைகளின் காரணமாக நாம் பள்ளிகளிலோ கல்லூரிகளிலோ சென்று பிரச்சாரம் செய்வோமானால் அதில் யாரும் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பொதுவாக மக்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை. இத்தகைய நிலையில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு தெளிவான வழிகாட்டுதல் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தந்திருக்கிறாரா? One of our principles is don't preach to the faithless. விசுவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது என்பதும் நமது ஒரு கோட்பாடாகும். But at least we can expose them to kirtan. குறைந்தபட்சமாக அவர்களை கீர்த்தனத்தை கேட்பதற்கு வாய்ப்பை தரலாம். So let them do that. இதை நாம் பிரச்சாரமாக செய்யலாம். And preaching can come later if they do have some interest. அவர்களுக்கு ஆர்வம் தோன்றுமானால் பிற்பாடு நாம் பிரச்சாரத்தை செய்யலாம். Last question, Maharaj. How to improve my attraction towards chanting? நாம ஜபத்தில் என்னுடைய ஆர்வத்தை எவ்வாறு அதிகரிப்பது? Well, Krishna himself is most attractive. கிருஷ்ணர் மிகவும் கவர்ச்சிகரமானவர். And his name is non-different from that. அவருடைய நாமம் அதிலிருந்து வித்தியாசம் இல்லாதது. So if we have no attraction for the name, of course, Lord Chaitanya says you're condemned or whatever. உங்களுக்கு அதில் கவர்ச்சி இல்லை என்றால் நாம் மிக தாழ்ந்தவர்கள் என்பது பொருளாகும். But we may not have attraction because of lots of anarthas and offenses. நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் மற்றும் அபராதங்களின் காரணமாக நமக்கு கிருஷ்ணரிடம் கவர்ச்சி உண்டாகாமல் போகலாம். So somehow or other we have to overcome that by constant chanting and avoiding offenses. ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொடர்ந்து நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக அபராதங்களை தவிர்ப்பதன் மூலமாக நாமத்தில் நாம் கவர்ச்சியை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna Maharaj. Thank you Maharaj for that session. Maharaj, I have two questions. First is when we talk about upadrutāḥ or the people are always very disturbed. So when such a person, when we are already very disturbed and we come to Krishna consciousness, so it is easy to perform certain services, and gradually when we are in the services, like we see that devotees are very attached to the services and they perform it very sincerely, and with some time they can reach to a state of like almost like a samadhi when they are doing the services. But when it comes to chanting, so we chant because we have been told to chant, or like there is this initiation and I have vowed to chant 16 rounds, but I don't really feel very attracted to do the chanting. But when it is service, then it is it's very easy and it's very comforting. So what would be what is the hope for such devotees, Maharaj, who enjoy doing the services, who do very religiously and nicely, but they are not very committed to attentive chanting of the holy names? பொதுவாக பக்தர்கள் சேவைகள் செய்யும்பொழுது அதில் மிகவும் ஆழ்ந்து போகிறார்கள், ஏறக்குறைய சமாதி நிலையை அடைகிறார்கள். ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் நாம ஜபம் செய்வதில் உண்டாவதில்லை. தீட்சை எடுத்துக்கொண்டு 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யுமாறு ஒரு கட்டுப்பாட்டை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகும் நாம ஜபம் செய்வதில் சேவை செய்வதில் இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஆர்வம் உண்டாவதில்லை. இதற்கு காரணம் என்ன? If they can become completely absorbed in a particular service and they become blissful, there's nothing wrong with that. ஒரு சேவை செய்வதில் அதிக ஆர்வத்தோடு ஆழ்ந்த கவனத்தோடு அவர்கள் ஆனந்தத்தை பெறுவார்களானால் அதில் எந்த தவறும் இல்லை. Of course, we know the main process is Nam Sankirtan. ஆனால் நம்முடைய முக்கியமான வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே. So along with that service, at least let them hear chanting of the holy name. எனவே சேவை செய்வதோடு சேர்த்து குறைந்தபட்சமாக நாம கீர்த்தனத்தை அவர்கள் கேட்க முடியும். And through that, then eventually they may take up chanting also. இதன் வாயிலாக அவர்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் நாமஜபம் செய்யவும் ஆரம்பிப்பார்கள். Thank you Maharaj. My second question, Maharaj, is about like how we are discussing that people in this age, they are manda-bhāgyā
or unlucky and they are alpa āyuṣaḥ or short-lived. So Maharaj, if in this context, what would be the opinion of the scriptures, or what would you say about organ donation which can save people, which can give them some extra lifespan, and that unlucky aspect is also, to an extent, it is taken care of? கலியுக மக்கள் துரதிருஷ்டசாலிகள், அற்பாயுள் கொண்டவர்கள் என்று இங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறது. பொதுவாக மக்கள் உறுப்பு தானம் செய்வதை பயிற்சி செய்கிறார்கள். இதன் மூலமாக இந்த விஷயங்கள் சிறிதளவு முன்னேற்றம் அடையுமா என்பது கேள்வி. Well, if we are devotees of the Lord and we're serving, then there's no problem in extending life to serve Krishna. பொதுவாக ஒருவர் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருப்பார், பக்தியை செய்து கொண்டிருப்பார் என்றால் அவருடைய ஆயுளை நீட்டிப்பதில் தவறில்லை. If they're going to prolong their life and do all sorts of sinful activity, then what's the use? ஆயுளை நீட்டித்து அதன் காரணமாக அதிக பாவச் செயல்களை செய்வார்களானால் அதில் என்ன பயன்? They will destroy again whatever good life they have, and they will end their life very quickly. என்றால் அவர்கள் தவறான காரியங்களை செய்து மேலும் தன்னுடைய ஆயுளை குறைத்துக் கொள்ளத்தான் செய்வார்கள். Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram